还有大家很好吗 ？Is everybody doing good? Yes, sir. 还有那个 chat. Can you please type your name here? Student ID. 对。还有印在 Can 我 you 可 hear 以。 me? Yes. I can't tap anything. You cannot type anything. Yes. Can you see a chat here? Okay. Yes. When it pop out something wrong. When I Okay. tap on the messages. OK. 如果方便的話，大家可以說英語 English、Chinese Mandarin，但是因為這個 class is English， 我想大家可能都學一些。現在他們都進來了。Can you guys type the student ID or not? Can you see that one? Yeah. I'm looking for my student ID. Okay. Yeah. So I think I will share the screen now. Is that okay? I think I'll share the 大家對 team 那個 how you guys familiar with the teams? Are you guys okay or? Yes. Name, student ID. 好了，我们可能 wait few more minutes and then we start the class, okay? So do you want me to introduce myself to you? It's okay. 现在可能我们先做那些 administrative 啊，好不好？我们 Hello, Peter. I can't 对 share my student ID because I can't write at the messenger. I still. Yes. Where should I type? Can you see a type box? Yes. When I click the type box, right? This is. Yep. I cannot. If it say something wrong, please try again. So really? Yes. Okay. I already screenshot it and to your WeChat. Okay. Can you just give me a student ID on that one, please? Okay. My student ID is 1420. 1420. 7404. 7404. Okay. 好。 My name is Lee Hong Ko. Lee Hong Ko. Okay, good. Yeah. 很好。Okay. 可能我们先 start 吗 I think we just start on the class. Is that okay? 可以的，老师。对。我先 introduce myself 啊。我想問大家，可能你個 type in the class，還有可以 add me on the WeChat. Just let me know. Are you guys in Australia or you guys want to come to Australia? 有沒有想 study these courses to come to Australia? Yes, of course. You really, right? Yeah. Actually, I can tell you, I get my permanent residency. Like a WeChat 先給。因為第一堂呢，就是 first class 有很多 IT issue，我們先解
resolve 這個 What's the issue? I have no problem. 那個邊單嗎？邊單他說那個 WeChat，他問我了 WeChat， Yes. 對 WeChat，先等一下。好。看不看見？我依家那個 share screen 有冇看見？稍等。有看 sharing 有沒有看見 WeChat？WeChat 是最好的，WeChat 是 number one，OK？ 好。我跟你講那個啊，梗啊，又帶去到那種隱藏的地方啊。OK。尤其是那個腳啊。對。有出國啊？我有出國。手臂跟腳比較厲害的。對。然後那種尖尖的地方啊，你也去了韓國吧？去了，沒有，我沒有做那個鼻子。你去韓國？有。先等一下，先把這些，好了 ，WeChat 這個 WeChat 是最好的，好不好 ？WeChat 是最好的，很方便。嗰陣我開那個 I may open 那個WeChat group， 所以 the every student they can exchange，you know， 對。還有我先介紹我自己 ，Let me introduce myself first。對。這個就是我 ，This is me。Actually, I'm the Australian citizen. I want everyone in here, they also become Australian citizen. You know， 我想大家來這邊都是有個那個PR， 還有那個 citizen， 好不好？因為即使我有 citizen 呢，我就不開心。我想你們都有。好。現在你們都是那個 student ID， 還是有咩人都有那個 citizen， 還是？沒有。你有沒有？對，冇啊，冇。對。I will do my best， OK？ 對。我will do my best， 對。還有我先說說我是做什麼的，好不好？我是香港人，但是我也有這個澳大利亞那個 passport。對，這個就是我。我是做什麼呢？我是做工程的，工程師。對，我是做工程師。I'm an engineer here. So this is my photo. I working in before this one the civil engineering job for 20 years. 對，但是我很喜歡 civil engineering， 知不知道？因為有錢。我很喜歡大陸人，他們說有錢真好，對不對？有錢真的真好，對，所以我做這個工程師做了大概20多年，我已經有很多東西了，對，我已經有很多東西了，我就是用這個工程師那個資格來到澳大利亞，對，這個就是我，這個就是我們做工程的，你看看 ，so happy， 好不好？會不會？這個就是我啦，我之前讀那個 Western Sydney University presentation， 對，我都大學那個演講啊，他們因為他們很喜歡我，知不知道？因為我想笑，很 positive， 都很開心，所以我教書呢，我都想你們很開心。聽不聽得懂？聽得懂。聽得懂。我普通話就是比你們那麼好啦，都是廣東話，都是香港那些國語啦，對。非常好，非常好。對。
所以呢，之前就是這個就是我跟那些澳大利亞人，對對，還有啊，現在你們都是在大陸，你們是在大陸還是在馬來西亞，還是可以幫我 check 在這邊 ？Can you type in so where you are？看不看見有個 chat？上海很好啊，上海其實比澳大利亞更加好， Yeah. 不是騙人的。上海比澳大利亞更加好。還有呢，我們先簡單 introduce myself，OK？我想你們每個人都 pass，OK？但是呢，念書呢就是要念的，要 study。If you want to study, you guys need to pay. You know, you guys need to, like do the revision, do the homework. No one can help you. OK? Yeah. Yeah. 我可以，大家都聽得懂嗎？我那個聲音 OK 嗎？哦，原來是你 OK。好。I use English or I use the Mandarin, Cantonese or mix. OK. Yeah. 所以 Yeah. 我現在都介紹我自己，因為我先問你們是誰啊？我先介紹我自己。我呢是念什麼書呢？我之前是在香港大學 ，I study in the University of Hong Kong。香港大學呢是香港最好那個大學，為什麼呢？大家知不知道？因為呢，孫中山啊，有冇聽過孫中山啊？孫中山都是在那邊念書的。我呢就是到 I study in the University of Hong Kong。跟住呢，我念那個 degree， 有 degree 呢什麼樣？再念那個 master。對，因為呢，我之前2007年就來到這邊澳大利亞，就怎麼樣呢？上班，跟住2015年到2017年就回去香港，因為香港那個時候是很多工程。They have so many civil construction job over there. And then I study a master degree. And then I study the master degree at the University of Melbourne. 大家有冇聽過 University of Melbourne？ 在澳大利亞最好那個大學，可能有人說什麼 University of Sydney、UTS、University of New South Wales， 他們都是很好的。但是我覺得 University of Melbourne 很好，因為呢，他們有很多 Prime Minister， 那些 Prime Minister 都是念什麼？念那個 law。所以呢，我到澳大利亞呢之後，我有兩個 master，double master。The first master is from the University of Hong Kong。跟住呢，我念書，我說我念什麼啊？我到那個澳大利亞 University of Melbourne 念那個 Constitution Law。對，這個就是我那個 certificate。對，都是念書的。對，再看看我那個，對，還有呢，之前我到 TAFE 呢，我有念一個 certificate for teaching。所以呢 Peter， 我是一個怎麼樣的人呢？我念很多書的。對，香港人就是這樣，我們很喜歡念書。還有我是做什麼？就是做工程師，做了差不多20多年。大家有沒有問題？這個就是我20多年前。So you're studying in Hong Kong on science? Yeah, the earth science. Is a and you got another law master? 對，還有我那個是我 second master。My first master 是那個 Master of Geotechnical Engineer。對，我可以先讓大家看看這個 Hong Kong U Master of Applied Geo。對，就是念這個。我就念這個 Hong Kong U。對，
time begin 那個 voucher。所以之前呢，我 LAM 書就是 LAM 這個，對，為什麼我要 LAM 這個啊？因為我要 apply 那個 charter engineer。其實咧，工程師咧都有這個那個 chartership。跟住我先 LAM 書，跟住有那個什麼 charter engineer。charter engineer in UK。所以咧，如果你們在大陸啊，還是在馬來西亞，你們來這邊，你們就要到這個Engineer Australia。大家有冇聽過？如果有的，請打個111。有冇聽過 ？Number one， type one here。有冇聽過？有冇睇過 Engineer Australia？ 為什麼我要說這個呢？如果你們想來這邊，其實來澳大利亞，你們想拎那個 PR， 想怎麼樣？都是想拿 PR 嘛，對不對？還是來這邊，還有就是 better job， right？ Yeah。 Zero。 對，所以沒有聽過嗎 ？Engineer Australia， 對。Engineer Australia 咧，其實就是這個如果你們來想 immigration，if you guys want to immigrate to Australia， they will do something called skill assessment. So the skill assessment is you need to send the application to them, and then they will assess your qualification. So 職業評估嗎？對，就是這個。對，這位同學很好啊，幫我那個 translation。對，還有我可以 show 給你們看看。這個是澳大利亞，它有很多 event 啊，對不對？這個就是 networking， 聽不聽得懂 ？So this networking 有沒有聽得懂 Yes.？networking 聽得懂。出去 meet 其他同學啊，其他 engineer 嘛，因為在這邊很好，很 mix。I like the mix group。You know networking 是有很多人說，喂，為什麼我沒有錢啊？為什麼我沒有錢沒有工？我很想問這些同學，我想問問你們有沒有人做那個 networking？ 有沒有都去meet the other people？Not only say 你好，不是這樣，跟心打個招呼 introduction 啊，你好，這位同學叫什麼名字啊？關心 caring the other people。 對，所以今天呢，我都很 caring 你們，聽不聽得懂？對，你們都要開心，因為呢都給了很多錢了，對不對？我不知道你們給多少錢啦，可能都俾1萬幾千，我都想你們來這邊開心。但是我也知道 LAM 書呢，對有些同學來說很痛苦，但是請不要這麼想。LAM 書是很開心嘅，學校是很開心。所以我就讓你看看這個就是 networking。好，這個要 remember， 記住為什麼我們 LAM 書我們都出去就是 networking。 對，還有這個就是這個我先看看那些 event 啊，好不好？現在我是在 Sydney New South Wales 先看看啦，有很多 event， 對不對？ December 04 geotechnical engineer engineering geologist， you know， 然後還有這個 end of year celebration。 先看看這個好不好？有個 event 叫什麼 Managing Geotechnical Risk in Sydney Road Tunnel Project。 這個就是 overview， 這個 webinar， 因為澳大利亞就很喜歡這些 event 啊 webinar。我先看看這個是怎麼樣，這個constructing a road tunnel in Sydney urban landscape post technical challenge。 This presentation addresses a critical aspect of managing this risk to ensure the safety and project success.
participants will explore the type of geotechnical risk commonly encountered, including a variable ground condition, water ingress, and potential impact on nearby infrastructure. So this is an overview. 跟住就是說那個 learning outcome，因為咧我們要裝這個是學什麼啊 ？Effective risk management of construction of a road tunnel in urban environment. Advanced technique and methodology employed to mitigate the risk. How to manage the geotechnical risk. Ensure the delivery of safe and efficiency tunnel project in Sydney. 大家有冇出？Do you guys feel this one interesting or? Not really. Not really. 其實我想說是什麼呢？我是做這個 delivery 這個 presentation。為什麼？因為呢，我們來這邊這個是在 we need to do a good things 做好事。對，這個就是 sharing 啊。我們 engineer 就是 sharing 這個 knowledge。對，還有我說英語，大家聽得懂嗎？我說英語，大家聽得懂嗎？之前有沒有問題？好，都很好。沒有問題。沒有問題，好。大家覺得 OK 嗎？因為頭半個小時我都想讓大家去 introduce myself。OK。所以，對，還有現在都我們就講一下這個 course 啊。這個 course 呢，就是其實很多東西的。現在大家對我有冇問題，還是有什麼 question you guys want to ask me anything？ 可能問那個 PR 啊，問那個 skill migration 啊，還有這個 course 啊，什麼樣？大家有沒有問題？這 course 難嗎？啊？難嗎？這 course 不難的，但是要花那個時間。對。其實最重要的是要花時間啦。聽沒聽得懂？對。我想你們念書都想想，對，念要啊，但是這個很容易的。阿賓達問我們 ，Do we need the AutoCAD drawing？ 對，我們要。其實為什麼呢？現在呢，我就 show 給你們看看，你們看看現在我這個對，其實呢，我也讓你看看。這個就是我成班工程那些，每天都有很多 email， 大家看不看到？對，我們有什麼？所以呢，如果你們上我這個堂呢，是很開心的，因為我不是都是練教書的，教書我教你怎麼在這邊澳大利亞上班，因為其實你們都是什麼上那個好工嘛 ，good job，OK？Good job。What is good job？Australian job. Some of the job they are for the white people. 邊大在這邊嗎？對，你 Do you mind sharing what you're doing in Sydney? What type of job or you're a student? OK, yeah， 很好 ，marketing 很好，對。但是呢，在澳大利亞呢，最賺錢呢工呢，都是做工程的。對 ，The best job in Australia, what I have seen, is the civil construction engineering company. 我那個 tunnel 啊，工人啊，一個禮拜多少錢啊？5000澳大利亞紙，對，5000啊，5000塊啊，很多啊。有些同學5000，喂，一個禮拜啊，5000啊，全部都是澳大利亞人啊。8人啊，我是很 lucky，they employ me， 我不是做那個，對，我不是做那個 tunnel 啦，但是我是做工程的，對，
阿斌因為他在這邊Sydney啊，他知道哇，1000塊、5000塊一個禮拜很多的 after tax，對，對，不是我就是做那個 tunneling，我可以讓你看看我們這個，先讓你們看看一個 video 好不好？好，先讓你們看看我是做什麼東西。你都知道我又不是很靚仔，聽不懂？我又不是很靚仔。你已經很靚仔了，老師。都是係睇點樣勤力 hardworking，OK？先看看這個，先看看這個。好，今天啊，只是我們做工程師很認真的，你看看我們這些 folder。看看這些 folder，先看看這個，看，so far so good，大家有沒有問題？還有覺得很 boring 還是怎麼樣？對。很搞笑，很搞笑，我就沒有周星馳那些那麼搞笑噶。你跟我說，喂，老師，你可不可以賺那個周星馳來呀？喂，不能夠啦，周星馳賺多少錢，我賺多少錢啊？聽不聽得懂？搞笑，你話，喂，老師，你可以分離一點嘛？喂，這個就是最分離啦。如果我有周星馳那麼靚仔啊，我都不用再這麼搞笑啦。大家聽不聽到？對。對，其實呢我就是做這個 bull header。之前我跟 I'm talking to everyone. I'm working for the tunnel excavation. For tunnel excavation city， 我們就是這個就是最賺錢的。對，是很辛苦啊。但是但是我們工程師是不用做這個，就是那些工人。對對。還有這個，大家可以知不知道這個是什麼 ？What is this？ 這個是幹什麼的？如果你們可以說得出來，你們 pass， 我給你們 pass。這個是什麼？這是 building， 那個。所以其實為什麼要 LAM 書啊？對不對？對，LAM 書就是這個咯。所以說 no pass。不是，我們我們學一下，我們這個就是 ventilation tunnel。ventilation tunnel 就是我們 build 那個 road tunnel 啊，這個我們就是那個 road tunnel project， 他們有這個 ventilation， 中文怎麼說？通風的，通風那個很大的，通風那個，對。通風管道。對對，所以這個 Sydney 就是那個通風啊。阿邊有沒有看看？你知道這個是什麼地方嗎？對對。
对，这个就是在 Sydney 那个West，在那个 Lilyfield 附近。我自己就是在这边上班。对，所以我是sorry，所以我是讲那个我是做这个装潢人上班的，这间公司是很好的，真的是非常非常非常之好。我在这间公司呢做了差不多10多年了。对对，有没有听过那个 Sydney Metro？对，边个人知道那个 Sydney Metro？就是我这间公司。对，我们这间公司就是 build 这个 Sydney Metro 啊。对，哇，这个工程是很难的。对，所以呢，如果呢，不是我们是 building 啊，那个 Metro 有个 MTR，它有那些很多那些 running operation。对，所以工程呢是有很多种的。我们公司就是 build，那么 build 那个 tunnel 隧道啊，那个 station，还有呢 MTR 呢，他们都是做那些M&E，mechanical electrical。对，他们那个可能包那个我们说那个 train 啊，operational 啊，他们这个 contract 啊是有那个叫 operational and maintenance。对对对对，所以对，所以这个就是我那个 my background 就是这个对，可能呢对，所以大家有什么问题还是对，因为我觉得我先介绍我自己。对，就我是工程師，在澳大利亞都20多年了。對，你問我那個 PR citizenship，我都已經有了，有，我已經有了這個 citizenship。對，但是呢，我有這個 citizenship 呢，我也不開心。你們為什麼不開心？我想你們都有，聽不聽得懂？你們有呢 ？If you guys have the PR or become a citizenship, have a better life, I'm happy。但是你想問問我現在那個內心，what my heart saying about，其實大陸比較好啦，現在。我也想回去我也想回去大陸，我很久沒有回大陸，20多年、30多、20多年。對，因為上海啊，哇哦，其實上海比悉尼更加好啦。還有沒有問題嗎？開心嗎？最緊都是開心。對，這個就是 course 啊。所以咧，其實由這個禮拜跟住到15號 the 15th of December，you guys 要 submit the assignment。對，你們那個 system 怎麼用啊？大家都知道嗎？用那個 accelerate。對，有個好像是這個 accelerate。對，有沒有你們知道怎麼用嗎？或那個交那個 homework。對，所以呢，其實這個 unit 最重要呢就是怎麼樣呢？沒有那個 exam 嘅，就是交那個 assignment，交那個 assignment，我們就交那個 on time。對 assignment 呢，你們就自己做，但是呢，你們有我 WeChat，你可以問我，我就該你那個 answer 給你，對不對？對，你們都會開心，這個不是 cheating，你們可以問我，還有你們自己可以 form 那個 student group，但是呢，就不要那個 copy each other。聽不聽得懂？聽不聽得懂？
Sydney 比香港開心，對，很久沒有回去啊，因為我來這邊很多年了，應該都覺得都是這樣，你看看，對，有其他人都說呢，阿邊都是這邊 PR 還是 citizen 還是怎麼樣？citizen 啊，對不對？還是啊，你還沒有，真的嗎？你來這邊都沒哦，所以就要比較 hardworking 咯，都是 student 還是怎麼樣？哦，很好，很好，很好，沒關係，沒關係，沒關係，沒關係。哦，對，是不是這個 permanent residency？其實你們有那個 permanent residency，就是這個，請看看。我名字是什麼？我名字是 Lucky Peter 啊，吳龍基，怎麼樣？就是這個，2012年。其實大家可以看得出嗎？其實我40多歲，我41歲，今年。大家覺得我年輕還是怎麼樣？That's not show off, you know？ 你是不是說我 show off？I should motivate you. I should motivate you. 阿青，對 ，motivate you 嘛。我拿這個不開心，我問你，這個現在我丟進去垃圾桶我都沒有所謂。對，真的沒有所謂。所以我就 share my story. So my story is the company, John Holland, they have the immigration agent. I'm working for them 2 years. They give me a free PR, free. I don't need to pay any money. 真的，一分錢都不用給。我就是做那個permanent residency。跟住你說為什麼？不是我靚仔，不是我搞笑，就是我上班很認真，很 serious preparation。聽唔聽得懂？做人呢，最緊要是什麼？有那個準備。其實你看看我現在說話很輕鬆，不是，我是 preparing this course from last week。聽唔聽得懂？對，所以我拿這個，你真心問，真的不開心。我想你們拿，我想怎麼稱呼啊？姓 Q。Just call me Aaron. Aaron 啊 Yeah.，Aaron 啊，對，就是 Aaron，就是他是說我，但是不是人要目標啊？怎麼說？目標。人要什麼 ？We have a goal. We working on the goal. 對，沒有目標你沒有用的，沒有用啊。所以你要想想，今年我練這個 course，我可以怎麼做得比較好呢？參加嘅那個 networking 啊，我可以跟你說，印加大陸那個工程比我們澳大利亞先進很多啦，真的啦。我之前啊，2015年至2017年去那個香港做那個廣珠澳大橋，所以你問我是很熱愛香港、熱愛大陸，如果我想回去啊，2015年到2017年。對，聽得懂？所以咧，我給你收這個咧，就是幾多年前啦。這個就是 PR， 你們 dream， 其實你們都可以做得到啦。你好，我識得聽廣東話。係。呢位同學係馬來西亞定咩？係啊，馬來西亞吉隆坡人。吉隆坡人好。我想你聽唔聽得懂，定係好似轉嚟轉去？你嘅華語我冇咩聽得明。即係要講英文啊，定係 Mandarin？ 英文、廣東話其實都得啦。英文、廣東話 OK。但你嘅華語、你嘅國語唔係好標準喎。我哋係香港人就是這樣，我哋都是睇港珠的。
趕住 TVB 嘛。对我对啊华语可以，我广东话华语也可以，英文也可以。英文可以啊。对，我想大家觉得我说普通话啊、广东话啊 mix 这个好笑还是英语啊，可以，没事，你都可 mix 啊？以说，我都听得懂。对，好。其实都是跟大家说，我想每一个人都 pass 吉隆坡啊，係嘛？吉隆坡，好。今天啲 five student，你們應該有 eight student，你們應該有 eight student，not sure，you know。所以你們收我那個 link，我不說普通話啦，我不說廣東話啦，可能說那個英語，對，如果有學生聽不懂就不好，對，好。So when you receive my link, the team meeting link, all good, and click it in, right? Yeah. Actually, we have 8 students in the classes. I'm not sure we only show up 4 or 5 today. Yeah. Maybe I just, you know. Okay. And then we move on. Okay. 這個就是 class schedule. So I think it's 12 units. So on this 2 week, we will do the manage team effectiveness. And then we move on the next one will be apply safe design principle to control WHS risk. They are both pretty simple classes because if you see the Unicode when they starting like BSB, this means the business unit. So for me, the business unit is more quite easy to be understood. They don't have any technical stuff. But when you see that one like RII, which means they are more like the engineering courses. Yeah. So I mean, if you are new on engineering, you may find a bit struggle. But you know, it's not that deep. But I prefer the student to think about more like engineer. Yeah, because I know we all like on different background, being on marketing, on marketing maybe on how do we promotion, all this advertisement. Yeah, and no, but for me I only see 5 people. Yeah. How many students here? Yeah. I only see 5 students online. Yeah. But anyway, yeah, so I record that one and I we will do that one on January of 13. Yeah. So they will have the some of the that one it's not that hard, but I mean if you guys don't have any engineering background, like we found the course a bit different. But for the BSB unit, because they are like the business unit, it's quite straightforward. So I think today I will just go through the class material, right? Let you note the assignment and then the class material, and then we will I try to get you to share you as much as I can for the class material, because as a teacher I need to go through all this class material. Yeah. And I just give you some overview on that course outline. So do you guys received Accelerate, which material you guys have the moment? And at the same time, I also send you guys some of the class material. Yeah.
Do you guys have any problem to access all this material? Yeah. Yeah. I think I will show you how do I the team.等一下。嘘。他有做那個 team，他有那個 I share something on the on the team，沒有所謂，我等一下 send 那個 email 給你，可以怎麼樣找那個 material。好，我們先看看這個是最重要的，這個就是 assessment。好，其實呢，如果你們有時間呢，開始做，不要留到最後開始做。可能下個禮拜，可能明天我們會講一講我們怎麼做這個 assignment，好不好？這個 assignment 呢就是這個 key， 這個the assessment is all about collecting evidence and making decisions to whether or not a student has achieved the competency. Students are required to answer all the questions. Evidence is information gathering that provides that proof on competency, while evidence must be sufficiency. The trainer and the assessor must focus on the quality of evidence rather than the quality of evidence. So I will give you the example. What is involved in consulting team member to establish a common understanding of team purpose, roles, responsibility, and accountability in according with organization goals, plan, and objective. We will expect to see the detail on the team charter as part of your responses. 有沒有同學 volunteering 覺得他什麼都懂的，怎麼做？我們先看看這個問題啊，好不好？好，我剛剛說了 ，What is involved in consulting team member to establish a common understanding on team purpose, roles, responsibility, and accountability in according with organization goal, plan, and objective. 其實很容易啦。其實你們會怎麼做呢？你們會怎麼做呢？我們等一下再回來說好不好？我們先練這個 class material。好，我先go through這個 class 是怎麼玩呢？ How do we play in this game? OK？ 其實這個就是那個 student booklet。We have a learner assessment pack. So, Peter, what is this booklet? How's that different than the assessment file? Assessment? 这个 booklet 是也需要做的吗 No, 都是我們 we only need to do, we only need to complete this one, the assessment. Okay. But this one, the assessment pack or learner assessment pack, this is for your study. They have all the class material. It's a very comprehensive, it's very long, it's very boring. Yeah. OK， 聽不聽得懂？很悶的。
你们可以拼出来，但是我觉得没有用咯。对，其实所有 class material 都是在这边。对，是怎么样呢？所以结果呢，我就不说了，好不好？很多 answer 都是在那边。You can find all the answer into this assessment booklet. Okay. Yeah. Okay. Okay. So step for the candidate, like they will, this is reasonable adjustment. They have some task, team performance. 其实我不想教你这些东西，对不对？我教你这些东西都没有用的。对，但是我会跟你怎么说？其实我很想教你是什么东西？怎么在澳大利亚生存呢？对 ，How do we survive in Australia？ 有没有金錢煩惱的？有没有不開心？因為他們沒有錢。我都想，所以我說20多年前我在山開看見他們說什麼？有錢真好。係啊，有錢真好。因為什麼？有錢比沒有錢更加好，對不對？係啊，有錢真好。但係咧，有錢係點樣？我每天都在想啦，有錢真的很好嗎？跟住很多人說有健康，對啊，好似我這樣，其實我都沒有錢的，但是我都很開心。我想每個人都開心，好不好？對，上堂就開心，出邊都很多東西不開心啦，對不對？但是我們做人怎麼樣呢 ？Positive。好像其實我今天什麼時候上班啊？4點鐘4 AM， 你們還在睡覺嗎？我4點鐘上班啊，去到上班上到3點多，跟住我就來這個 class， 遠到個9點鐘10點鐘，每天我明天我們有見面，對，我每天都是這樣，我每天都上班4點鐘起床，4點鐘起床 ，Yeah, 4 o'clock in the morning. Oh, in the morning. Oh my God. What time do you go to sleep? 11 or 12, and then Oh, that's 4 AM. Every day 4 hours sleeping. 真的，很忙的，很忙。我其實不是教這個，我都有教其他的。對啊，這個是我 3 jobs，OK，3 jobs。但是為什麼我都要來這邊？因為我愛你們，我想你們好。對，我想你們很好，我想你們學那個 engineering。不是男女那個愛，我是說我愛我想你們好，每天開心，find your future。因為你們練這個 civil engineering for what？ 可能有些時候你們可能 change the job, find a better job, right? Or get a permanent residency, or try to stay in here. Yeah. 其實我真的是很 lucky。對，10多年前都有這些 PR 啊，有這些citizenship 啊，對，所以我這個人很 lucky 咧，我就說讓你們都像我這樣，對，看看我有沒有這個，看我看看這個。看看這個 email。assessment。你有冇看到？什麼 ？How long is each class for each question when you write the assessment? Sorry, how long for? I'm sorry, my. How much? How much? To write for question. Oh, the question? How much we need to? Oh, question is smart. Okay, I will teach you. Okay. Or I will teach you how to get a good answer.
哦，其實慢慢來，這個是我們首先是怎麼樣呢？調整我那個 address our mood。現在你是怎麼樣呢？很想做這個東西，其實呢，你很想做這個就做得不好。你怎麼樣？平常心 peaceful， 對 peaceful， peaceful。其實我都學啊，其實大家看不看我其實我40多歲了。我有2個小孩子的，我小孩子10多歲了，看不看出來？看不看出來？啊，10多歲，我就我們很喜歡說 photo，we have photo，we have evidence，OK？為什麼呢？Facebook 大家知道嗎？ Facebook 大家看到嗎？有沒有看到？有沒有看到？看到了。哦，这么大了，一个女儿，一个儿子啊？One girl, one boy。等一下，等一下，等一下，這個看得出來嗎？她是我女兒，my daughter，今年10多歲了，真的，我從不騙人的。為什麼有沒有他覺得很像那個中國人 ？Did she look like Chinese? Yes. Mommy is Korean. Oh, yes, she looks like Korean. Mommy is Korean. Yes. Did she look like Korean? Yes. Looks like Korean. My son, yeah. She look like Korean, huh? Yeah. She look like you. 所以10多歲，哦，這個都對，從不騙人的我所以他們都是我my daughter is born in Brisbane， 有沒有在這邊有沒有我在 Brisbane， 對，我是 Brisbane 的。對 Brisbane， 對，之前在 Brisbane， 我所以我們有。因為其實我做工程咧是做乜嘢呢 ？Melbourne 有去過成班 ，Brisbane 有去過成班 ，Sydney 有去過成班，很多地方都去過。不是，因為我不是去這邊成班，就是 relocation。Move everyone go to there. Brisbane I've been Brisbane for 2 to 3 years. Yeah. Melbourne for 3-4 years. In just Sydney nearly 5 years. Yeah. 哦。因為工程師就是這樣，你到處去嘛，所以之前有到香港，有到這邊，對 OK。對，好，沒有問題嘛哈？沒有。對，所以現在就我們都要 teaching 所以我就教你這個，所以這個就 assessment booklet， 這個你有時間大家看看，裏邊其實都很好，但是都要花時間去做這個 assignment。好不好？我這個 assignment 呢，不想同人教了，因為其實都很普通。有心機自己看看，好不好？好。多時間我會教你們是做咩呢？其他東西。大家 do you guys love I say the other stuff or more like the life Australia?
how do you speak, with the other Australia? My English is not that good at you guys, but I'm still confident to say it out. Okay? Yeah. I want to teach you more. Let's say presentation. Have you guys done a presentation or? Yeah, presentation. Yeah. Yeah. That Yeah, but I done a lot, like my standard at a civil engineering, because before I share you I have a presentation in a Engineer Australia in Sydney, went 12 March 2025. Do you note I already prepared my presentation now? I done that presentation. Sorry. 所以我这个就是係點樣 preparation？ 你問好多人說，哇，去年3月 ，next year March, you still finish that one? Yes, I finished that one. Because if I don't want to do if when I do it, I do the best. OK？ 對，我就是這個人，不是最後。If we're not doing that one, if we do that one, we do the best. 聽唔聽得懂？聽得懂 ？Type something here. Yeah. Don't hate presentation. Presentation is for your future. How do you communicate with the people? How do you communicate with the boss? Yeah. Presentation 是什麼來的？就是包裝你這個人。對。How do we presentation to you? How do you present you to the other people? 我先舉一個 example 好不好啦？係嘛？做一個周星馳。我先問大家，如果你們可以說啊，現在有沒有同學？我說 ，Can you introduce yourself 1 minute for me? Let's say you have a job interview. I'm the interviewer. I would say, hello, welcome to the job interview. Can you introduce yourself to me? Anyone want to try? Raise your hand. 有因為同學說一次。他先不要說，想不想聽聽我怎麼說？好不好？好不好？你們有個 interaction， 你要打個1字。睇1啊，睇 icon。好了，我先到，跟住你們就 Hello, good evening everyone. My name is Peter. Thank you for giving me an opportunity. Thank you for giving me an opportunity to introduce myself to you. This is my honor to meet you. I would like to introduce myself for the following words. The first word is, I'm an industrial person. I have all the experience. And I love civil engineering. Civil engineering is my passion. I love delivering the work. I love doing the hard work. The second, I'm a fast learner. If you tell me to do anything, I can deliver with my heart and with quality. The last thing I would love to describe myself is, I'm a very careful guy. I do everything in detail. I'm a very patient person. Last but not least, I'm a team member. If you employ me to be part of your team, I will make everyone increase their
production. Thank you. I hope I'm looking forward to receiving your news. OK 嘛？這個 OK，有冇很差先都聽得懂嗎？係咩？你可以試試 one minute English 沒有所謂，想唔想試試啊 ？1 minute or 45 seconds up to you know。所以啊，我剛剛是說什麼 introduce myself，還有我很喜歡用這個 key first word，hello team member，還有這個industrial，還有這個 I made detailed mind，you know patient，還有這個 fast learner，quality，還有很多都是I'm a fast learning. I'm a calm person. I'm a team player. I will I love communication. I'm a patient, fast learner. You know, etc. You know, something like that. You know. 係好，大家沒有問題嗎？大家喜歡聽這些嗎？問題。大家喜歡這些嗎？對，所以我就想將這些時間都是說這些比較好咯。對，還有今天可能如果大家很 feel too much 可能早一點啦，好不好？我知道大家要吃晚飯，對不對？對，早一點。所以今天都是大家 relax 彼此，因為我很相信你們會做得很好。對。還有就是這個對，之前都是講那個 booklet， 我覺得我都不 repeat 啦，好不好？你們就看看怎麼做，自己練。好，因為這些都是其實啊，還有這個 learner guide， 你有沒有這個 learner guide？ 你們都是全都是功課都是在這邊 ，forming 啊 ，storming， 對 ，learner guide。你們那個 accelerate 可以 download 嗎？你知道怎麼找這些啊？可以，我都會再 send 這個給你。啊，這些全部是功課啊，其實內容都是 the content 都是在這邊。對。還有現在我就去 go through 那些 presentation 啦，好不好？還有大家要那個15分鐘休息還是怎麼樣？10 minutes 還是沒有所謂啦，好嗎？我們都 go through 啊。啊，痛苦不如現在痛苦。好，這個就是group 這個 presentation 啊。Today the topic is manage team effectiveness. You know， 這些其實很重要。About this unit or competency, you know, to describe the skills and knowledge required to manage team effectiveness, apply to those who establish a team performing plans, developed and facilitate team cohesion, teamwork, and those who liaise with stakeholders. Okay? So at the end of this presentation, you will be able to establish a team performance plan. Developed and facilitate a team cohesion, facilitate teamwork, liaise with stakeholders. 看看 check 那個 email 同學有沒有這個logo在這邊？好，
这个就是 so identify team purpose, roles, responsibilities according to organization and task objective. So basically, every organization is a group up to itself. Okay, it's dependent or be good. You know, the group can be referred to 2 or more people who interact with each other, members who share a common identity and come together to achieve a common goals, accepting their right and obligation as a group member. So I mean, to form the group is have a group dynamic. You know, some dynamic. I love this term. You know, you can describe that one on yourself as well. You know, like I'm a dynamic team member. Okay, good dynamic. The group dynamic deal with the formation, structure, and processing involved in the functional of a group. So although all team are group, but not all group are teams. Belonging to a team is a result of feeling like you're part of something much larger than yourself. The group versus team. Okay, the group consists of a member who coordinate with one another to achieve a common goal. Team take it a further step and have a mutual commitment to the shared goal and to each other. 大家有冇 sleeping 還是做咩啊？係嘛？都是很悶啊，都是很悶啊。但是大家覺得 OK 嗎？我學得太快還是怎麼樣？對，如果我學得太快，你可以跟我說，對，好不好？或者太慢，或者不好聽，不好聽都可以說，對。哎，老師，你說的話很不好聽啊。但是沒有辦法啦，我慢慢說，好不好？其實我都很累啊，其實大家都了解我，對不對？做這些工程，你看看那個 video， 不容易的，每天對。還有就是我可能我都去 say 一個 keyword 啊，好不好？對 ，maybe I just say the keyword. I just highlight the team building help increase both intra and intergroup effectiveness. You know, like how do we build a group? State of group development. So actually, this is also in the student booklet or assessment book. You know, they have the forming, storming, norming, performing, adjourning. The forming, the state is characteristic by member seeking either a work assessment or an other benefit. 其實 forming 都是 forming good 啦，都是組織啊嗰啲啦，係啦。呢個我唔識睇，我中文都國語都不好，係嘛 ？Storming 係 to seek a familiar or similar individual within their group and begin a deeper sharing of themselves. A longing. During this stage, a member also began to take a greater responsibility for a group. Performing occurred when a member of a fully functional group as a group and get involved in the task. Adjourning means I think adjourning for me, sometimes understanding is a separated or even a bit delay. Yeah. Because I saw that I saw this 我先念那個法律的 I'm studying law. When the judge say adjourned, mean okay, they adjourned this case to next month. Yeah. 其實這個 term 在 law 是很常用的。Long
refer to a standard or a boundary of acceptable or unacceptable behavior. 所以我们现在 what we are talking now also is something like just a terms, technical terms about the business. The group cohesiveness, which means they bonding each other, you know. Consultation. I love this word, consultation. Consultation means discussion. 可能我 you know 可能 the end of this year, sometimes, you know, the boss asks you, okay, we have a consultation. You know, it could be a formal discussion on your performance. So sometimes like this, you know, have a look for this one. You know, like a flow chart, identify and check lead and expectation, identify and check perception, provide feedback, evaluate implementation, establish a brand values, consultation, including, you know, like as follow, meeting, 约会, interview, brainstorm session. Brainstorm session 可能就是问问这个什么也很多 marketing 啊那些很多 you know 这个 client he want to get a innovation. I want to sell a product, you know, but I want to get a bit more attraction. Yeah. Consultation, planning process, performance, promise, planning process, you know, 其实都很简单，我都是 show 给大家看看啦，好不好？对 ，the long-term view, team purpose, member roles, you know, member responsibility。对，其实PowerPoint 我都會，今天我都會完啊，都會再 I assure you guys get everything, okay? I want you guys start to look for the assignment first. Yeah. Member accountability, key performance. I love this one. You know? 大家有冇睡覺？大家都睡覺啦，係嘛？很慢，没有，很慢啊，係嘛？其實我想是要 show 你是怎麼樣呢？是 show 你就是這個工程師，我們是怎麼做，對不對？工程師，因為呢，其實今天我們就有這些嗱，工程師就是這個就是我 work email 嗱，其他老師是不會有這個，聽不聽得懂？就工程師怎麼樣？哦，這個工程師他說什麼？我們挖了個隧道嗎？因為我們是怎麼樣？哦，這是這個做啊，這是做這個，還有這個有問題啊，就是這個問題怎麼樣？哦，這個是隧道，我們是怎麼樣？他說什麼 ？Boat installation， 哦，這個就是還有我就看看這個，我每天都有很多封 email，成班這些人大家現在有沒有看？還是睡覺？睡覺沒有所謂，能夠睡覺其實是好事。這個就是就 program， 所以我一說是怎麼樣，我就會給你看了哦，這個老師工程師這樣，我們這個 tunnel 就是這個怎麼 build， 我們其實工程師怎麼樣？有沒有同學知道工程最重要兩個 element 是怎麼樣？ budget 怎麼？ 錢，對，還有第二個呢 ？For the second one, time good, but do you know we don't say time in construction? What do we say? If we don't say time in construction, what the other English word for that? Okay, I tell you now.
program. Okay? In Constitution, we say program. We look ahead. Yeah. Okay. Well, how if we build a house, what is the program? What the second? Cost. 我们不是 money 啦，我们是 cost 啊，cost 啊 ，cost 这个，所以 cost and program 就是那个 element。對 program 他們說這個起那個港珠澳大橋有7年，哇，跟住可能8年9年，跟住又 cost 咗嚟 blow up，對吧？對，所以我們先來這邊看看。所以咧，我之前所說這個工程，我們是有個 KPI 咯。Key performance 就這個 green 啊，你有冇聽見？這個工程師說，這個 targeting day 就是這個 28 of November，所以他要做這個是什麼呀？他要做什麼？他要做這個 waterproofing。waterproofing 其實我們工程師非常重要。I repeat, if the important things, I say 3 times. Waterproofing. If you build a house, waterproofing. If you build a, swimming pool. Yeah, swimming pool, waterproofing. So, key performance indicator 就是說，這個 program 我們要怎麼做 ？Mission statement 也是很重要的。其實我都讓大家重要的，你們都看看。對，我都不講，因為講很多我支持，我每天都會教書啊。對，所以不好意思，好不好？Express the organization purpose in a way that inspire the support and commitment, motivate the member stakeholder who are connecting to the organizations, be articulate and convincing. 所以之前我們說那個introduction 嘛，其實這個 term 都很好用 ，be articulate， 對 ，and convincing， 對。如果你 self introduction 要說 I'm a very convincing person, I'm honest, I'm articulate， articulate 是什麼嘢？不是我說國語那個，你嗎？不是我說國語那些，嗰啲你們都聽不懂啊！你們 sell 我，這個老師說那個國語，說到拉沙的，狗屎的。狗屎胡說八道，articulate 就是很說話是很聽得懂啊，很字正腔圓，字正腔圓啊，字正腔圓，這個不懂嘅說有乜說？字正腔圓，有冇人聽不懂？字正腔圓，廣東話叫字正腔圓，有冇人識翻去字正腔圓？articulate。所以這個做字咧是很好用，這個英語 articulate。I'm a very articulate person. Sometimes not only speaking, could be your thinking. My thinking is very articulate. If I want to work on that one， 對。頭先我剛剛說，其實我是爸爸嘛，有2個小孩子，跟小朋友跟小朋友說話有不同的，呢度在這邊有沒有小孩子啊？有沒有？都是我有，全部都是單身，一個人，你們都沒有嘅，都是我有。看不出來，我都是20多歲都有小孩子啦。慢慢來，好不好？
丁克是什麼來？丁克 ，Dingo 啊，係嘛？丁克是什麼來？流行，這些我聽不懂啊，睇不丁克啊，丁克啊，其實你知不知道印加人是什麼人？印加人是養那個寵物啊，寵物 pet 啊，印加人不生小孩是什麼 ？I have a dog, I have a cat, I have a parrot, I have a bird。印加啲養狗嘛，係嘛？很多人都印加啲澳大利亞，你都知澳大利亞什麼？很多人都很 I have a dog，you know，對不對？很多人都養那個寵物，我都有噶，次次我都有一條狗。剛剛這個 Facebook，show 給你們看看，這個嗎？我對它是很好的。看看我都有啊，呢條狗，所以有3個小孩子，對不對？我這個2個小孩子問我，你最 which kid you love the most？我說就是這個，對。我跟這個女說，我都是最愛這個，對。係啊，就是這樣，我就是最愛他。聽不聽得懂？他會問我，你最愛是誰啊？我最愛就是他，因為什麼啦？他聽話，佢聽話，一點點啦，안녕하세요，안녕하세요，안녕하세요，少少都可以啦。我2個小 I have 2 kids, you know, they speak very good Korean because they learn from the mother. Yeah, they can write the Korean word, but their child is very bad. Yeah, they think they are Korean. 其實我還有這個是什麼？我念那個 law 啊，這個就是澳大利亞最有 the most famous judge. His name called Michael Kirby. Michael Kirby， 這個就是我那個 University of Melbourne Master of Construction Law。哦。So your teacher, that's your professor. 對啊 ，because I have 2 master, double master。好，我們繼續，我們 continue 啊，我們 continue 好不好？好，這個就是 mission 啊，還有這個 vision statement。所以呢，其實你們看看呢，這個 flow chart 你們就自己看看啦。objective and goal， 我都是很講個 key point 啦。objective would be clear, concise, measurable, action-driven in a set time frame。好，其實這個是什麼來的？大家明不明白？現在我說這個都很 serious。這個是什麼來的 ？objective and goals。What is objectives and goal? Clear, concise, measurable, action-driven in a set time frame。這個是什麼來的？其實這個是什麼來？
這個就是你們的什麼人生啊，人生規劃啊 ，life planning， 聽唔聽得懂？聽得懂你打我一字，這個真是很重要。life planning，我問你，你們都每一個有個 life planning，我問你5年後你們做什麼？你們答不出來啊？拿個 PR，你們就開心嗎？我說我都有個 PR 啊，我開心嗎？不開心。不開心啊！當你有了個 PR，你就想其他東西啦。對，所以我這個其實是什麼？人生啊 ，your life 啊 ，your life， 聽得懂嗎 ？life planning， 人生規劃、計劃 ，life planning，clear, concise, measurable, action-driven in a set time frame. What is action？ 下個禮拜15有個 assignment，怎麼做 ？How do we do it？ 沒有了嗎？阿邊你有說自己 marketing 啊， Make a plan and start doing. 很好，就是這個是怎麼樣？哦，我應在這個 question 嗎 ？How many question？ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14。他們呢，這 assignment 是怎麼樣呢？有 knowledge 14 question， 還有第二個有個呢 case study， 所有 question 都是 similar。We have the knowledge question. All the knowledge question will be found on the PowerPoint assessment booklet. Case study。跟住咧 case study 就是嗱有些 they have a scenario question。我們是怎麼樣？我很好 planning。其實我很喜歡這個 term。這個 term 我中文都不會說。行動力啊 ，action 啊，怎麼說？行動力，就好似行動力，我給予一個 example。因為很多人都跟我說，老師，我要做那個功課，但係他們是不做的，為什麼？你知不知道？有冇知道？其實他們不做。他說，今個禮拜 ，this week I ask them, oh I will do the homework. Next week I say I will do the homework. At the end they never do, because they have no plan. 老師，你不要說，他們說我這個禮拜做嗎？不是 plan 嗎？不是，plan 是這個啊。今天 we have 14 question。今天、明天我會先做 question number 1 and number 2。So Wednesday, so the end of this week, I will finish 8 question. And then Monday, Tuesday, I will start I will finish the rest. And Monday, next week, I will do the case study. I will use 5 days. So this is action. Can you get what I'm saying? Clear? 大家聽得懂嗎 ？Understand？ 給個反應，給個 reaction 啊，好不好？對，聽得懂嗎？對。所以我想問大家，不是做個 assignment 啊？你們人生那個 goal 是什麼？這個是我 more care。有個就我他很想要那個小孩子，有個我不想。當然我不會說什麼，因為我說什麼，如果我令你們不開心，我不好意思，所以你們要規劃一下，你們想那個怎麼樣？有結婚啊，愛情啊，怎麼樣？對不對？因為呢，我好
不同意點就是說啊，應該不生小孩。明天你可以，那天說我說一句話，老師說一句話，今天不生，明天可能你想生，因為你看見我，老師你 show 你那個 family photo 給我，係啊，係啊，我跟我個女就是姐姐黐翻啦，可能我會改變你，聽唔聽得懂？所以呢，你說你不生小孩子，我不會說什麼，但我會 show 我這個，我覺得做爸爸是很好，好，聽得懂嗎？我很喜歡做爸爸，可能你聽完之後就說Peter 很喜歡做爸爸，可能我也很喜歡做媽媽，聽得懂嗎？每天會變啊 ，thinking will change，will change，the mind can change。現在你 hold too much，我不生，對不對？所以我這個其實不是，但是我就不會說對與錯。做老師我不會說對與錯，我就會用我那個自己經驗 personal experience。大家喜不喜歡聽我說這些東西，還是不喜歡聽？可以這些 OK 嗎？說這些， ，OK。還有我不喜歡老師，我不想聽這些。你教多啲書，要 more focusing on teaching，OK？對，但是其實我就要將這些嘢說出來。他們如果我跟你說 objective and goals，objective might be clear, concise, measurable, auto-driven in a set time frame， 你們聽不明白的，對不對？你們聽不明白，但是光我說這些就是人生，你們就聽得懂啦。人生就是很清楚 ，clear, concise, measurable。對，好像說我 learn 那個 master 就係 measurable， 為什麼我可以教書？我 learn 很多書嘛。好 ，OK， we move on，OK。Performing planning，還有就是這個啦 ，objective goal、role responsibility、performance measurement、action plan。剛剛我說就是 action plan 咯 ，action plan， 聽得懂嗎 ？action plan， 今天我要做 2 question，tomorrow I do the other 3 question，OK？這個叫 plan。還有就係個 KPI， 剛剛我就用那個工程那個 example， 對，這些其實全都是 KPI 啊。嗱，這個就是很清楚啦。這個 benching 單攤是怎麼樣？25號、27號、5號怎麼做什麼？對嗎？我們做工程師，這個什麼事都是很清楚的。Outcome, output, key performance indicator。Coaching, mentoring, training。所以今天其實我不是 teaching，都是有個 coaching，還有 mentoring 那個 element。Coaching, mentoring, training and development, role and expectation, short term, long term, meeting. Okay? Establishing a effective workshop relationship, openness, honestly, productivity, cooperation. 這些都很重要的，但是這個都很容易啦。Open, honest, productivity, cooperation。
全赛你们可以看看啦，这些都很容易啦，係嘛？Feedback，OK，what have I learned? Establish a team performance plan。好，跟住就 session two 啦，好不好？我覺得應該先休息5分鐘啦，大概開個15分鐘好不好？15分鐘，7點鐘那現在我們 Sydney time 可能6點鐘好不好？15分鐘好不好？好不好？好不好？好不好？15分鐘好，take a few break，OK？太多啦，係嘛？我都要有個 break，好不好？大家有什麼問題可以批評我，在這邊，還有大家覺得我教得好不好？Sharing is good or bad，you know？還有說我不想再看，我不想再看見你說的都是廢話，我都可以accept 的，好不好？我們先休息15分鐘啦，好，謝謝你。
only two 啊，现在的 two student 啊，也其实这科很多时间都是自己学啊，还有现在我给那些 WhatsApp 啊、WeChat 啊，对，可能呢，因为我知道这些 online class 呢，其实都大家都 concentration 都不好的，对不对？可能有很多 have a lot of thing to do，you know，所以可能我今天我都尽量早一点啦，好不好？可能多1个小时啊，好不好？大家轻松一点，明天再看看。对对。Give you guys a bit concept，you know，concept for the course，you know。有啊有啊，等一下我先试这个recording。Stop recording。